just lying. Sometimes I wonder, where could my cousin get such kind of a wife? At some point, Mimi, by day, it hurts me so much. I wonder really. At some point, actually, imagine, I really wonder where my cousin alipata wife kama huyo. Imagine always lying everything. Ni vile tu sikuwa na option of what I could have done in life. Otherwise, I could have moved out of that house. I could have moved out of that house if I was to be given opportunity. Everything was a lie. Everything was a lie. I wonder at some points, mpaka najiuliza, was it because sikuwa na place ya kukaa? That is why they could have, nini wangeni treat hivyo. It reminds me of a point that was around in 2014, nikiwa shule. So when I'm back from school, what I could hear, the wife telling my cousin, because I think for those who have not got that story, this is how it goes. So, nimetoka a village, very fresh from the village, nimetoka Kisii, I've come to Nairobi. So when I've come to Nairobi, I never had a place to stay. Now where I'm only finding a place to stay, it was my cousin's place. So at my cousin's place, that is where everything was a mess. I think my cousin hakuwa ameambianga bibi yake ya kwamba I was to stay there. So me, I don't know how they used to operate, but I remember me nikiwa village, I had that contact of my cousin, nikamcontact na nikamcall, nikamwambia nakuja Nairobi, then kama wangeni host for some few days, then nikipata place naweza enda. So nimekuja, nimejoin campus, nimeanza shule, going on and so on. So ikafika point where maybe ni kama the wife to my cousin alifikiria nime overstay. So nikaanza kuona my hatred zimeanza kuingia, because there's a point ningeamka asubuhi na jaribu kuwasalimia my cousin, angeitika vizuri, but now when the point comes nikisalimia wife to my cousin, alikuwa nakata kusalimika. So mpaka nikashindwa kwani how does it happen? Because mimi, to be honest, sijai experience something like that. By the way, I can tell you the truth. If there's something can really mess up of your mind, is about getting traumatized. Me, I remember there was a point nilikuwa traumatized mpaka sikuwa nakulanga sapa. At some point hata breakfast singekula. I could walk to school that way. Hata singeitisha fare. By the way, if you have your old parents and if you have people that take care of you, manze, appreciate them. Be there for them. Appreciate them. At any given point, it is always very much stressful and inconvenience. By the way, sometimes when I remember that story, nasikianga mimi kulia. I really feel like to cry on my side. So natoka shule, nafika home jioni. When I try to say hi to them, my cousin, of course, yeye angeitika tu because yeye ni wa huko kwetu. But the wife, manze sijui watu wanawanga wapi. And I really bring me by the me ombianga all my friends, all my, like anybody that is close to me. If there's anything that God can ever give you, let God give you a good wife. Because a bad wife, manze, sijui, because mi ujiuliza one point. Because the life as we move around, at some point inaweza kuwa ni mimi, nimefika mahali fulani, naweza host mtu Nairobi. Because tables do turn sometimes. Maybe wameenda village ama wameenda mbali, tuseme kama anaishi Nakuru, na mtoto wao amesoma by that time anaitwa shule ya Nakuru. So, na wameshikana Nairobi. What happens at such kind of a point? Maybe wanataka maybe a parent aende shule. Siwezi jitolea mimi niende nikamwangalie. But when I remember the way this family treated me, especially to the wife to my cousin, it really traumatizes me so much. So, nimetoka Kisii, nimekuja Nairobi, very fresh. I think hata Kiswahili sikuwa najua, English ilikuwa ni kidogo kidogo, nimekuja nikafanya reporting. So my cousin is the one who alinipeleka shule, because honestly kama mimi sikuwa najua kuvuka road. Hata ungeniambia nijue Thika Road, singejua mahali kwa wapi, because the school was on Thika Road. So yeye ndiye alinipeleka wa kwanza akanifanyia dimensions. So as so on as times goes by, ndio nikaanza kujua Nairobi kidogo kidogo hapa na pale. So nimekuja, nimeanza kustay na wao, nilikuwa natoka asubuhi nikaenda shule, then narudi back. So tukakaa like almost 1 week. Then 1 week, 2 weeks ikaenda 3 weeks, almost a month now. Then ndio my cousin akakuja kuniambia, by the way, umepata nyumba? Nikamwambia bado sijapata nyumba, to be honest. Number 2, hata help iko imeingia, because I was targeting by the time tumelipo help, I can be able to use that money kufanya nini? Ku open up like a small bed sitter yangu ama ka single room, nianzie maisha hapo, because I know Nairobi is very much difficult for someone to host you, especially kama ni bradhako ama ni mzazi wako. Hata kama ni brothers, by this sometimes wanachoka. There's a, okay, to me, mimi nimelelewa na shida, and I understand how it goes around and how it takes. Vile uko anga shida kabisa, like to stay with someone.
but mimi naelewa, me I can even stay with 3 people 4 people because nimepitia hapo, I've been a victim, I know vile nimekuwa victimized. Like singetaka mtu mwingine by the aweze kupitia the same thing, and I'm just sharing this story at least to encourage someone mwenye hakuwa like ama mwenye anapitia the same thing. I know many of the people in Nairobi, they stay with other people, some are relatives, some are friends, some are neighbors. Unajua mpaka ilifikanga point mimi nikasema heri hata ni trust somebody that is a stranger to me, naweza stay na yeye forever ama kukaa naye for some time, than having own brother ama cousin ama relatives that you can be able to stay with. I can tell you, my friends, my good people, friends are so wicked. Relatives are so wicked. Unajua ilikuwa inafika point mpaka nasikia like alikuwa anampea like is giving my cousin false stories. Mpaka nilikuwa na shida because for me nilikuwa natoka asubuhi actually naenda shule, but the time I'm coming back from school ilikuwa ni jioni. So mpaka sometimes nilikuwa nashindwa, nilikuwa nawazuia na nini because me I was not actually upon to their things. Ningetoka shule, imagine natoka shule nakuja naosha vyombo, nakuja napika, naosha vyombo after kupika usiku, naamka asubuhi before niende shule napika chai, at some point hata nasaidia kubrush, nikibrush viatu zangu na brush viatu za mtu wao kwenda shule. To me I feel nilikuwa nawasaidia, to be honest, but at some point ni kama hawakuwa na appreciate, ni kama walikuwa like ni kama nimeongeza budget ama ni nini. Okay, my cousin yeye angenionyesha ile ya kuonyesha na one on one, maybe alikuwa anafikiria is because in like okay, anyway, that story really traumatizes me so much, but I felt nice to share with someone because when I remember of what I went through for the almost 3 years nikiwa campus, it really traumatizes me so much, and I wish this story can be able to inspire someone on how I managed actually to stay with a wicked cousin. Manzi, it was not easy. Yaani manzi ulikuwa unatoka tu unapata tu stories zimepangana. Mara unafika unaambiwa ati nilikuja nikatoka shule nikachipikia food yangu nikakula, sikuwabakishia. Na to be honest, mimi hata sikuwa nimekula. Like maybe hata ningebeba tu chipo from outside na nikifika, nyinyi mnaelewa kama umeona stay na watoi, hauwezi kula chipo uache mtoi akiwa kwa nyumba. So mpaka some points nilikuwa nachukua tu chipo na kula napatia mtoi. So mtoi akikuja anauliza anasema anko alikuja na chipo mob. So na hata hizo chipo tulikuwa na buy around 20 bob 30 bob, wala ambao wanajua KM market hapo and so on. So it was a life that we went through that manze singetaka like mtu yote aweze kuishi. Na mimi huambia kama ni possible parents wala ambao mnaleta watu in Nairobi, kama unaweza afford, ili hata mtu hii akae peke yake ama akae na mzazi wake Nairobi kama anaweza pata. Juu kukaa na hawa relatives, vitu manze wengine wanapitishwa sio rahisi. Na mimi siwezi taka tuseme hata kama ni mtu wangu at given point ama mtu wa mtu mimi nikuje kumfanyia hivyo. So is an experience yenye mimi nilipitia, I can traumatize and it made me feel bad, and I always like to share it out, at least somebody anaweza kuwa anapitia the same thing, as I ever give up ama as I feel like ni kama ameachanishwa, because at some given point see where am I here today. I cannot regret for now. Okay, it was the past story that has happened, but I can never regret of where mali nimefika, because at least I've seen what God has done for me and where God has taken me and so on. So nimekuja already niko shule, nafanya kila kitu iko sawa. Then so first month imeisha, tuko sasa second month. So second month ndio nilianza kuona vitu zimeanza kuchange kwa hao. Nilikuwa nakuja nakuja from shule, nakuja nasalimia now the cousin and the wife. So hapo ndio nikaanza kuona reactions haziko sawa, because ningesalimia my cousin anaitika, but the wife my cousin haitiki, na wote wako sitting room. Mpaka nikashinda kwani kuna shida? Ndio mpaka na siku moja nikimsalimia sikuona akaitika, nikamuuliza uko sawa? Akanambia niko sawa, but ukiangalia from the facial expression haikuwa inakaa like ni kama ako sawa. I think ni kama alikuwa na feel like ni kama nimekuwa burden. I know watu choka haraka, by the way, people choka, especially kama ni mtu mwenye si wenu, watu choka sana. Vile mimi yake nilikuwa napenda mtu wao, imagine ningemfanyisha homework, make sure ako sawa, like okay, to me nilikuwa namchukulia like a small brother to me, na nilikuwa najaribu kumsaidia as much as I can. But ile reception nilikuwa napewa, and usi sasa my cousin pia alikuwa anaenda job, hakuwa anakaa kwa hao most of the time. So the only time watu tungepata tuko kwa hao, it was me, mtoi, and then the wife. Na sasa unapata like nilikuwa na like imagine at my very old age napewa tu makazi zenye hata nikiangalia zingine ni yeye alikuwa anafaa kufanya. Imagine naambiwa nioshe bafu, nioshe manguo, mpaka sometimes ananipea nguo zake nioshe. Imagine of that.
Some relatives are so much wicked. Sasa vile kuna siku moja alinipeanga nini nguo nioshe, mpaka nakumbuka akanipeanga nguo zake kama mpaka bra nimwoshe. Then mpaka nikamuulizanga, ai sasa hii si nguo zingine at least sifai kuosha. Unajua tangenipea nguo za mtoi hata at least. Lakini kunipea nguo za mtoi zake pia nioshe. Okay, nilikuwa na feel like ni kama inani traumatize. It was really traumatizing me on my point, but sikuwa na option. Juu imagine sasa ningetoka kwa hiyo hao, niseme naenda kujikarisha peke yangu, how could have I managed to stay? Singeweza kustay because affording food was very difficult, fare kwa na shule it was very much difficult, like everything, like tuseme tu everything was very much difficult. And that time, kama watu wanakumbuka, that time help haikuwa inakuja hivyo, because that help still ndo nilikuwa natumia kusomea shule. Like life was not much easier. I remember at one point nishaitembea kutoka shule mpaka home almost 10 kilometers natembea kwa mguu, because I could not afford even kulipa fare kwenda home. So imagine kufika home umechoka, hujakula hata lunch, ile ulikunywa tu chai asubuhi breakfast, because lunch they were selling in school, but hiyo pesa singeweza ku afford. Then unafika home, hata before utulie unaanza kupewa kazi uoshe nyumba usiku. Who does that? Nani anaoshanga hata nyumba usiku? Si mimi nimegrow up nikiona watu wanaoshanga mchana. Hata hiyo usiku tuseme, unless kama vitu zimemwagika ndio unaweza sema unaosha. But I think alikuwa ananipea kazi hivyo ndio ni feel like nimechoka, then after kuchoka nihame kwa hiyo hao niende place nyingine. And then sasa so the reason why actually nikuja nika confirm the friends the relatives are so much wicked, nilipata ni kama anakuwa manipulative sana. Alikuwa anaambianga husband wake, ama tuseme hazi wake, things that have not done. Tuseme hiyo kama nilikuwa namwambia kwamba eti anasema mimi nilipika na sikuwa bakshia food, then anakuja anasema anasumbua mtoi na chapanga mtoi. Mpaka siku moja nikajiuliza, aki aka katoi hata kangeulizwa tu. Na hivyo tu kako kamefika ile age kanye kanaweza ongea vizuri. But kanaulizanga tu, baba umechapwa na anko? Kanasema hapana. So kazi na nashindwa nani anaongea ukweli? Ni mtu yeye anaongea ukweli, ama ni kazi na ama ni wife to the kazi anaongea ukweli? And I know you people, maybe some of you mnaweza kwa mmepitia the same thing like me, how I've ever passed through the same thing. That is why I said I can be able to share this story out, so that I can be able to help someone and tell how much wicked these people are. And then some given point alikuwa kuna siku nakumbuka ashaipiga simu, anapigia husband wake simu. So your husband like alikuwa ameenda job for almost 2 to 3 days hajakuja. Then anampigia anamwambia eti nimekataa kufanya kazi kwa hao, nimekataa kuchota maji, nimekataa kuonyesha mtoto homework. Na imagine hizo ni vitu nimefanya. Like unashindanga sasa, mtu yako homework ya baby class ile ya kuchora drawings ni kitu yenye unaweza shindwa kuonyesha mtu shule. Na muonyesha namaliza, tena anasema like nakataa like ananiambia kitu mimi ndio nakataa kufanya. I think alikuwa anataka nitoke kwa hiyo familia. Then nikakam kudiscover baadaye, tuseme after sasa nimemaliza third year, so after third year kuingia fourth year ndio nilikuwa nimetoka kwa hiyo familia. Then ndio nikakuja kupata alikuwa anataka nitoke kwa hiyo familia, then alete brothers zake na sisters wake. How many people here in Nairobi, maybe mali mwenye mnakaa mali mko married, wewe unapata wife anaweza kuwa so much wicked, ama husband anaweza taka kuwa ako so much wicked, like ataki maybe people from your place mali unatoka wakuje, but yeye anataka watu wako wakuje. Si ile siku sasa niliendanga hapo baadaye after sasa kutoka nimeishi kwangu na nimerudi, nikakutanga the wife to my cousin ameleta siblings wake wawili. So kama sasa wamekuwa watatu. So nikashindwa, kumbe hii miaka 2, kwani mimi ndo miaka 3 nimekaa huko, kwani mimi ndo nilikuwa namzuia na anything kweli? I don't think that was the reason why ningekuwa namzuia. So it's something that I remember ilinipitisha through a lot, by the way. Na mtu unajua Nairobi, mtu akisema a lot inakuanga sio kitu rahisi sana hivyo. So that story to me nifanya nika feel so much down. It feel at some point I was almost by there giving up. Then something also I remember about this wicked wife of my cousin is sitaweza kumtaja jina because of 1 2 3. There was a time nakumbuka tulikuwa tunahitajika like to go with someone mwenye ako close to us in a school. That time kulikuwa na hii ya wazazi wanaendanga shule kuangalia. Then my brother was not around, then wife to my nani akatumwa, wife to my cousin akaambiwa na husband akuje shule at least aweze kunirepresent.
let me tell you Mahina, it was not easier. Imagine alifika shule nikapata anajaribu kuambia mzazi nini, anajaribu kuambia mwalimu like how much I'm rude in the house, how much like sifanyangi vitu home, ani vitu kadhaa tu, mpaka nikashindwa kwa sasa vitu za home zinafika aje mpaka shule. Ndio nikapata kumbe hiyo hatred ilikuwa like imemuingia. Kuna watu by the way wanakuanga tu na hiyo hatred naturally, unashindanga at some point what really drives them, ni nini wasumbuanga, because sikuwa nawaitisha pesa mimi, tuseme ukweli, the only thing they were providing to me tuseme ni hiyo food na accommodation, and it's because I never had an option. My brothers were staying very far from Nairobi, na ndio nimeitwa shule Nairobi, I could have not got a place to stay, that it was really so much traumatizing. Na every time I try to remember by that story, it really messes up my mind. Na mimi usemanga by the way, mimi siwezi taka kutesa mtoto wa mtu, siwezi taka like hata kama nikaiza pata mtoto wa brother yangu ama wakazi wangu wamekuja na kama niko na place yenye naweza wapatia, to me honestly I can allow even us to stay together with them. Jumsea naweza jaribu kuambia, alafu ilikuwa inafika nikijaribu kuambia nikiambia my dad tuseme akiwa village, na jaribu kumwambia we huko hata mahali nakaa naona hata ni kama hakuna peace. So ni kama alikuwa anatumia njia anze kugombana because of me, ndio ikuwe reason za ikuwe ni kama mimi ndio nafanya hiyo familia wanakosa amani. So I tried to talk this to my dad. My dad ananiambia sasa vumilia tu because hatuna option nyingine, lakini akaniambia akipata pesa atanihamisha. But of which mimi ningemunderstand na ningemuelewa, because I come from a very humble background yenye hatungi afford kukuwa na that amount of money and to have such of having hizo vile watu waweza kuishi peke yao. And I thank God because nowadays naona hata kuna kwetu hostels wase wanaweza jikarisha, sasa mtu anaweza jikombolea hao ajipikia and so on. Hiyo mimi singe afford by that time. So it was it really traumatized me. To be honest, mimi ilini affecting sana. Hata to my studies nile tu nilikuwa tu a strong believer of God. I was used to pray. Sometimes mpaka nilikuwa tu naombeanga. Then by the way kitu ya kuombea hata imenifanya nikakumbuka kitu. So then because where I was nilikuwa mtu wa CU, na then kulikuwa hii time tulikuwa tunabaki gicha nini shule masiu and so on. So nikirudi tuseme nimechelewa kidogo, niwaambie nilikuwa maybe kwa concert ya CU, angeanza kuniambia wewe kwani wewe ndio unakuanga religious peke yake, wewe ndio unajua Mungu, watu wengine hatujui Mungu and so on. So vitu kama hizo by this ilikuwa traumatizing, and that was the time I really needed God so much because being also in campus, unajua na kama huko kwa umejialign vizuri na mambo ya God, unapata vitu mingi zina happen. And I really by the way for me I really was struggling so much to move out of that family and place, na nijikarisha peke yangu. At the same time nilikuwa pia succeed in life, because I understand especially in Nairobi ukikosa ku have something on your own it is very much difficult, and I can tell you it was not that much easier. So nakuja nawaambia maybe leo tunafaa kwenda Christian Union, tunafaa kwenda mahali fulani, ama tumeombewa tubaki kidogo. Nakwambia like alikuwa anataka like kama classes zinaisha 3 by 3:30 nimefika home, nimeanza makazi. Na hiyo place ananiambia niende na 30 minutes. So I think wale mnajua Thika Road lazima upande gari, mat zijae, then sifike mpaka ni hiyo time nilikuwa naishi side za Kasarani. So it was very much hard and it was very much heavy for me to stay there. Honestly, okay, it's an experience that it taught to me, and I learned something that no one that owes you anything in Nairobi, even your cousins, by the way, even people that are close to you at a given point, it can be hard for them to stay around with you. So hiyo kitu ya Christianity by the way nishaikumbuka siku moja nilikuwa naombeanga like let's have a prayer, tuombe pamoja. Walikuwa nakataa, wanasema like mimi najifanya kukuwa mtu wa God. So mimi nilikuwa nashindwa kujifanya na kukuwa mtu wa God inaingiliaje juu. Okay, me I thought vile nilikuwa nimefundishangwa, maybe when you find peace is not in the house, sometimes you can always ask God to pray. And I was not praying for like kuwatajia mambo zao issues ndio waseme kama anajifanya, hapana. Mimi tunaombea tu just normal prayer tu, ile unaweza omba tu peke yake, then you people go and sleep. Mazeki ilikuwa kinaniramba daily. Walikuwa nasema and like mimi nilikuwa nishaisikia tu huyo wife to my cousin akiambia cousin ni like na some squeeze anajifanya kwani squeeze yeye ndiye anajiunga kuomba kwa hii nyumba like anakaa mtu wa Mungu. Maka nikashinanga kwani squeeze kujifanya na kuwa mtu wa Mungu inaingilia na aje. Juu mimi I've never thought of such kind of something can be able to come through. So ilikuwa tu ni vitu mingi sana like hiyo kukua manipulative sana like umeshaona mtu ana bring up stories ndio mimi nionekane mbaya, na hiyo imagine ilikuwa ina trend tu hivyo mpaka sometimes tu unasema tu
sitakula sapa. Yaani mshaiweka food kwa meza, like hata huwezi kula more than 2 pieces. No, sit hakuna food. But ile yenye mtu like wife alikuwa anaongeanga tu vibaya, mimi mpaka sometimes nilikuwa nasema tu nimeshiba, ama nasema tumekula shule. Kusema kukula shule na sisi tulikuwa tumekula by the way. Ni kujifanya tu at least nisikuwe na ile pressure mingi ya I think mnanielewa what I'm trying to mean. So nilipitianga kazi nilipitianga life ngumu sana, kuosha manguo za familia mzima, imagine, na mimi ni boy naosha, na si eti hawakuwa na pesa, by the way wanaweza hire maid. Alikuwa na maid, alikuja kaandikanga maid hata nikiwa huko, lakini hata alikuwa anambianga maid some points aache kufanya kazi mimi nifanye. I think his aim ilikuwa tu ni kunipush away, but I thank God because me I used to pray by the nilikuwa naomba Mungu tu God anifungulie grace that at any given point nise feel ni mzigo ngumu nitoke, juu nilikuwa najua nikitoka mahali naenda manzeni kugumu bado sana. So ilini affect sana as a person, as an individual, it affected me so much, but at the end of the day now, by the way, nilikuja God akani bless. I think your story nitaweza kuwapatia sometime, ama ndo guzia kidogo before nimalize. Then another thing nilikuwa nasema, so apart from that, after kupewa manguo mengi, kuosha mahao, nani like sometimes angechafua. Umeshaona mtu mwenye anataka kukupea kazi mara zaidi ya 3? Imagine mtu anatoa kikombe anakunywa nayo maji. The same cup anaweza tumia hiyo kikombe maybe tuseme hata kuweka chai. Anaenda anachukua kikombe kingine anakunywa nayo chai. Kidogo anachukua kikombe kingine anapiga nayo mswaki. So unapata like nipewa tu kazi mingi tu kila time. Yaani mpaka ilifika place nikashindwa, kwani mimi ndio mate kwa hii hao ama anything. So nikijaribu kwenda kuambia my cousin of what is happening, nikapata anakuja na kwa manipulation, then anakuwa defensive. So unajua pia watu wawili pia wanakaa mahali moja, especially watu wanalala pamoja, is so much hard to convince them. So alikuwa anaenda namwambia achana na huyo ni muongo, sitakangi kufanya kazi, mimi namdharau. So mpaka nikashinda ngo, by the way madharau ni nini? Unajua mpaka ikafikanga mahali mpaka nikaenda, especially remember being kwenda kuangalia hata kwa dictionary na kwenda kuangalia kwa kamusi, kuangalia kwa ni madharau kuchanga namna gani. Nikaona like when someone you're not willing to listen to other person, ama like unamuonyesha kutotii kwake. Na mimi nakumbuka by the angenituma hata shop ningeenda, angeniambia nioshe manguo ninaosha, kupiga deki nilikuwa napiga deki, kupika. And I thank God by the as much as these things mimi usema like ni kama zilikuwa very hard to me to stay with them, but I thank God because zilinisaidia by the way. Like today if someone tells me to cook, I can know how to cook well. Najua kuosha vyombo, najua kuosha manguo. Mimi hujua manguo, imagine mpaka saizi, as much as I have it, everything that I used, if I have a maid to cook, I can do it. If I want to wash, I can be able to wash it and so on. So but it prepared me a path to me. Unajua mpaka ilifika place mpaka nikakamkurealize some things God anatu allow to pass through, ndio tukuje ku understand grace yake utokanga wapi. Juu I remember at some point nishaifika mpaka mahali nikalalamika, nauliza Mungu, why can this happen to me? Imagine unatoka shule unatoka home asubuhi, unaenda shule, haujakula anything, but unakumbuka mahali unarudi. Ushaienda mahali by the way ufeel tu kurudi home, yani mimi sikuwahi kuwa comfortable na kukua kwa hiyo hao, especially through their wives the way he was taking me through. Sikuwa na feel tu ile kukua tu relaxed kwenda kwa hao. Manze mimi sikuwa na feel. Sometimes nilikuwa naenda shule mpaka naomba tu Mungu ongeze tu masiku. Ushaitaka tu kukaa kule, kuna nataka kuongeza masaa, lakini of which is not possible kuongeza masaa. Like tu nikae tu hapo because I know where I'm coming out to in the evening. Hata kufanya homework zangu zilikuwa ni ngumu, unaingia tu mtu amefura tu. Hadi kitu hebu ya kufura, hebu mniambie hata kwa comment section. Ushaika na msemo mwenye anafura tu kila saa. Mzee tu amekufuria tu, amefura tu kwa nyumba. So reason being anataka tu utafute tu, yani because aliona tu ni ngumu kunifukuza, but akitafuta reasons, atafute vitu awekelea hapo, akuja aseme mara nimeduni hii, nimefanya hii, maybe nimefanya hii nimefanya hii nyingine. Ninge feel like nimekuwa threatened, ndio nifanya nini niweze kutoka. But mimi nilikuwa na understand manze mali nimetoka. Parents hawajiwezi, I have a single parent, my brothers pia hawajiwezi, na mimi the only one ndio najaribu kusoma at least nikaweza kusaidia familia yetu. And I thank God because it taught me on how people are, and as life comes by the God alikuja akani bless, nikapata kazi na nikaanza, of which nitakuwa naambia
baadaye, because don't niko naambia how my wicked relative was. At least this is not only to expose because I know maybe they might watch this story, and I know nowadays walikuja though wakanipenda, walikuja wakaombanga msamaha by the baadaye, because I also came to help them some other time, because mimi si mtu wa kuweka grudge by the way. So kama unakuwa na grudge na mimi, sidhani kama mimi nitaiekelea. Mimi ikifika at a point I'm able to release it and think things go, because I know blessing does not come once, it comes as much as you can be able to give it yourself on the same. So I was telling you how much I was so much traumatized kupitia the past story when I was in campus. Nimepitia vitu mingi sana, alafu matusi by the way, kuna some points nakumbuka the wife to my cousin alikuwa ananitusingi. Ushiona mtu anakutusi hata ni direct anakutusi ako like ati uko na ujinga sijui, like nikimuuliza kitu ananiambia hajui, like mtu anakurudishia tu na like ni kitu tu, yani ilikuwa hata ni ngumu, hata uwezi muuliza maybe hata like okay tuseme tu. I remember kitu hata inafanya ni hivyo, ni siku moja nakumbuka nilikuwa nimetumwa mkate duka, nilikuwa nimetuma mkate hii ya selector, I think ni ile kubwa, wala ambao mnajua selector ni ile mkate huko kubwa sana. Then kufika shop nikapata kuna mkate hiyo ya selector, then nikapata kuna mkate nyingine ilikuwa kubwa, hizi za festives and so on, hizo kama the other company. Then I bought one, nikakuja nayo home because mtu yeye anachelewa kwenda shule, mimi pia nafaa kwenda shule na my cousin anaenda kazi. So kufika, imagine najaribu kumweleza, namwambia ile mkate kubwa tunakulanga dairy haiko. So instead ya kurudi nikaona nitumia common sense, nibahi mkate ngine nikuje tukule. Usikia hata alikuwa na goma like anaanza kusema like eti siwezi tumia akili, ningerudi home nimwambie okay me najaribu kutafuta solution of what could people eat and go to job, because wanachelewa pia mimi nachelewa. But ilikuwa inakaa like naambiwa situmia akili, sifikiri, nimekuwa mtu mkubwa. Okay, kuna matusi mtu anaweza kuambia as much as you are too old, but inaweza kuwa inakaa ni matusi sana sana sana. Alafu unajua mimi usemanga hivi, hata mtu akuchape kuliko mtu akutusi, because it came a point nilikuwa nakangata nikiwa peke yangu mpaka najiuliza kwani hii familia niliwahi mkosea nini. But okay, when I came to discover ilikuwa ni reason ya kunifukuza nini, alikuwa anataka nifanywe tu mambo nitoke, alafu ndio alete watu wao. Okay, sometimes mimi nilikuja nika understand, nikaona inakuanga ni kitu nakuanga natural. Kuna watu wanakuanga hivyo naturally tu, wanakuanga tu manipulative, wanakuanga dishonesty, they just bringing stories. Unachiona tu watu wanatatu stories, they just bringing stories from time to time, ili mimi nionekane mbaya niweze kutoka, then nikishatoka alete watu wao. It reminds me of a family yenye pia najuanga huyo wife pia alikuwa so much manipulative, anataka yeye watu wao wakuje wakae kwake kama watu waine watano, then lakini kwa husband side hataki anybody to come. So it's something pia na traumatize mpaka wa leo. Okay, as much as I say mimi nisha forgive nikawasaidia because they gave me a bridge ambao nilitumia na nikaondokea, but is to encourage someone that is listening me today, always do investigations on your side. Kama unakaa na msee kwa hao, and then wife anakuja na kwambia you know what, alifanya hivi ama mtu alifanya hivi. Wife wanaweza tumia, hata si wife peke yake, okay, kuna hata wanaume pia wanaweza tumia mpaka stories za watu hii kukombanisha watu wa relatives zao, ama they just bring up. Ushaona msee na cook up stories he just trying to cook up stories. Mimi by the mpaka ilifika place mpaka naangalia ngano na tu hii mazeni kitu imekuwa cooked up is a story yenye imekukiwa. Mtu ana cook two story, ana cook story anaweka, then akishaka story. Unimagine sometimes inakuwa very hard kujidefend. Juu these are the people that wanazoeana pamoja, so atawanasema tu huyu anadanganya. Then for me to avoid a lot of troubles, to avoid a lot of mambo mingi, inabidi tu ni sometimes hata ni confess mpaka niwaambie tu pole, na si eti ni kitu nimefanya, like niwaambie tu pole, then life goes on that way. So anyway, it's something that it really traumatized me, but I felt that I could be able to share this story to encourage someone, because you see at our show we're always here to inspire someone, we're always here to encourage people, because at a given point this is a true story that has ever happened to me. Then I hope some of you might be going the same through, and I'm sure of that is happening, especially within Nairobi here. Ukitokanga village kuja Nairobi, it's very much hard kama hamna kupata place ya kuishi, kama hauna msee mwenye anaweza kuweka. Ni kama juzi one of my friends alikuwa ananiambia anatafuta kazi, alikuwa anakaa pande za nini inaitwa Kisumu, then he's coming to Nairobi, na muuliza do you have a place you can stay in Nairobi? Akanambia yes, I have a cousin and I have a relative in Nairobi, but those cousins of mine hawezi kubali. Like alikuwa ananiambia story, kuna siku alikuwa amekuja graduation Nairobi, so after coming to graduation Nairobi, then
the cousin my friend sasa akapigia cousin yake mwenye anajua anaishi Nairobi, akamwambia niaje, nimekuja Nairobi but imekuwa usiku, siji kama naweza pata place yenye naweza lala alafu nitokee kesho niende. Imagine cousin yake anakaa Nairobi hapa, their relatives anastay hapa Nairobi. Alimwambia ametravel na alikuja kujua baadaye kumbe walikuwa kwa nyumba. Inafikanga saa zingine mpaka unaambiwa tu mambo ya watu, achiana tu mambo ya watu because hutawaiweza na hutawaielewa. So anyway, that is how it happened, that is how it came through. Na to be honest, stories will traumatize and it is true and it is happening. And kama ishai kufanyikia, me I can tell you the truth is that don't ever give up, keep praying, ask God to guide you. And be by the way, nilikuwa naombanga Mungu nikisema hii kitu, na nimekuwa nikasema I will just pray God nikisema Mungu at given point you are ever raised Daniel ukampeleka kwa nini where mali simba zilikuwa zimewekwa huku mudhuru akatoka. There is a point Joseph ameshikwa, his brothers wakamkatalilia nini, wakasema mtaki, wakamuuza akaenda huko, then the guys stayed there, but God used this Joseph to come and transform the whole generation. You can imagine. So sometimes unaweza kuwa unaomba God that at given point Mungu akamkuinua siku moja, then akisha kuinua watu wote ambao wamekuwa kikutesa, they can be able to see God God has done for you. Na pia si eti God atakuwa amekufanyia kitu ndio ukipata then ukuje kuwaringia, pana. Mimi usema wacha God akutumie ndio wakati wakiona wanakutesa waone ukiinuka. Then wakiona unainuka, maybe God's name can be glorified. Okay, I'm not a preacher, but I'm trying to give a story and a testimony that can be able to inspire someone. Because mimi, I've been born on a spiritual family where we have been taught that some things happen in a life for God's glory. But anyway, to accept them is not easier, that these things are happening because of God's glory. Hapana. Inakwanga very much to understand and you need to accept, because msee manze upitia hard. Alafu hakuna kitu mbaya kama msee mwenye anakutesa na mtu mwenye unajua. Hebu imagine sasa kama saizi mimi nimefika mahali niko. Like unajaribu kujiuliza tu like hawa watu waweze nitumia mtoto wao nikae na wao, ama wao pia wamekosa at some given point niwasaidie. Bako unafika unajiuliza, what is the point of having a house help and a housemaid in the house, then I'm a house manager when you are there na bado wewe unatumika hivyo? Hebu niambie that story. Have you ever been used to that? In a comment section by the you just tell me kama ushaitumika ama kama ishaikuhapenia on the same thing. So is to tell someone that I will say ever give up, but there is a story nimekaa nayo for long. I've never shared it to anyone. Sijaiongelesha msee by the way. Nimekuwa nikinyamanzianga sana, but I said it, I thought it, and I said I can be able to share it out there because I know most of the people go through the same. I get sometimes even people texting me and telling me, oh, but nini parents wanamfanyia hivi, ama amekuja kwa relative yake anamfanyia the same thing, anakuja his own brother. Wacha hivyo, nyinyi mnasema hata relatives, hata cousins ni mbali. Your own brother, some of you people betray them. Ushikuwa hata mabrother mwenye hata anachukia bibi ya brother yake, mpaka unashinda sasa huyu anamchukia kwa nini? Hakuna shamba wanaguzania, hakuna nothing wanaguzania, hata hawezi taka. Where these friends are nini family gatherings tulikuwa nazo kitambo haziko. Imagine. But it reminds me of a story today. There's a time I remember I was driving from Nairobi coming to house, then I was giving someone lift kutoka Nairobi kukuja hivyo, then nikimwongelesha ndio akakuja akaniambia alikuwa ananipea story, ananielezea like nowadays marafiki ama relatives are not the same like we used to have that before, especially during the burials. They will come, they promise you many things, but ikifikanga during the end of the day where you are on your own, kwanza hao ndio wanatakanga wakuteze kabisa, wakuchukue, wakufanyishe makazi, like anyway, mimi usema kuishi na msee ni mzuri na kumsaidia, because mimi usema kitu moja, ukisaidia mtu a grow up, hauwezi jua by the way. Sometimes unaweza fikiri you have all it on, you have everything that you have, then ikifika place upate ni mtoi wako na anakuja pass through the same thing, utafeel aje? Imagine maybe umefanya msee wa mtu ama mtoto wa mtu hivyo, then you come to a point of life that upate wewe unafanywa the same thing. How do you feel it about yourself? Unaweza feel aje hata kama ni wewe yourself? Ni kitu yenye inaweza kutraumatize, ni kitu yenye unaweza feel like imekuingilia tu sana. But I can still tell you, never give up. Continue to pray to God, continue to ask God for manifestation through you. Then if it happens at a given point in life, you have something on your side, remember to help people. I can tell you by the way, watu wanateseka in Nairobi. Hivyo tu unaonanga watu wanatembeanga Nairobi, tuseme CBD mchana, hivyo tu hawezi kuambia ukweli, but at the end of the day mazee watu wanateseka.
wanapitia a lot. What is happening in these families? At these apartments you guys mwananga Nairobi, the buildings that you see people, watu wanatembea mchana. These people, if they can tell you the truth of what they are going through, maybe husbands hawaelewani na husband wake because alileta mtu kutoka kwao. Yani hii tu staying, unaona watu kutoka village ama kutoka nini wameharibu sana. I remember mpaka nakumkanga kushaikuwa na one of my friends ashaniambia how wife alikatanga hata babake kuja kuwasalimia. So you can imagine such kind of stories, eh? Unafikirianga sometimes zinakuanga like ni kama mtu amecook stories. It is happening. By the way, I can tell you the truth. Those things are happening, ziko real na zina happen. They have ever happened to me as an individual, and I cannot forget that. I cannot say that they happen here. And I know it can be happening to you as a viewer that is watching to me. I know this thing can be happening to yourself as a person. So it's really something that can be able to traumatize someone. So my advice to you as someone that is willing to share my stories to you and guide you in life, don't ever manze feel to give up. Sometimes mimi husema hili ujifanye tu mjinga, wewe jifanye mjinga. Wakisema vibaya waseme vibaya, waseme tu vile tu wataweza sema. Hata wakisema vibaya, ujua tu God manze, God in heaven siku moja ata come through kwako. He can come it through for you. Like kaa tu jifanye tu mjinga, let them they say bad things about you. Wewe ujue tu uko huko for a time and a season. Like for me, I knew I was there to be there for a small time. Nimalize exam yangu, nipate kutafuta hazo na nipate ka job na niendelee. And I thank God because by the after kumaliza, God had come through by the way. Nikapata ka job, nikaenda outside, nikaanza kujikarisha. And I thank God where to mpaka my here today. Hata wanaangalianga, I think hata sometimes maybe wanakuanga ashamed. So as much as tulisameana, yes, but I think at some point wana feeling wako ashamed of what they did to me. So I thank you very much for watching this story. Thank you for allowing me to share this story to you. I know it's going to inspire someone. You know it's going to encourage someone, and it's going to help people, because by the way, this is a reality. Nairobi, things are happening. They are happening, especially kama you are staying with your relatives, your close friends, ama any other person, ama tuseme to anybody. Nobody in Nairobi can be able to host you for more than one day. Ni kama tu umekuwa mzigo kwao. I don't know how they have that perspective. Like wao feel like ni kama ushakuwa mzigo kwao. Na una imagine mtu ukianza ukisema like umekuwa mzigo kwao, how much it takes for you to sustain in that environment. So if there's someone that is going through the same story, by the way, you can be able to speak it. Just share it out to people. We are here, we are ready to listen. We can help by the way where we can. Me by the usaidia. If I'm able to help someone, I'm able to do it. If I'm able to encourage someone, because that is what has called us for, and we can be able to inspire and help many people. So thank you very much for watching this story. I really appreciate so much, and I hope you as a person should not be able to give up. You should be able not to find that you have lost hope in yourself. Keep pushing, keep fighting. One day at a time, you'll have a story to tell people. Thank you very much. Have a nice time. Let's meet in our next episode. My name is Samuel.